తెలంగాణ జై తెలంగాణ కొద్దిగా గట్టిగా జై తెలంగాణ గౌరవనీయులు సోదరులు రాష్ట్ర వికలాంగుల కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు ఆనాడు ఉద్యమంలో కూడా అంగవైకల్యం ఉన్న ఆనాడు విద్యార్థి నాయకుడిగా కాకతీయ యూనివర్సిటీలో జేఏసీకి నాయకత్వం వహించి వికలాంగులు కూడా ఉద్యమంలో అగ్రభాగాన ఉన్నారు అనే ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చి రాష్ట్రంలోని 5,65,000 మంది దివ్యాంగులు ఎవరైతున్నారో వారందరి గొంతుకై మా తమ్ముడిగా ఆనాడు ఉద్యమంలో మాతో పాటు కలిసి నడిచి ఈరోజు దివ్యాంగుల కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న తమ్ముడు వాసుదేవరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వేదిక పైన ఉన్న గౌరవనీయులైన పెద్దలు మన ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు, మన జనగామ శాసనసభ్యులు ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి గారు, ఉద్యమంలో ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూ కూడా తన పార్లమెంట్ సభ్యత్వానికి ఆనాడు పట్టించుకోకుండా తెలంగాణ కోసం మరి 4 సార్లు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పనిచేసి ఆనాడు కేసీఆర్ గారితో చేరి కాంగ్రెస్ పై ఒత్తిడి పెంచి తెలంగాణ సాధనలో కీలక పాత్ర పోషించిన పెద్దలు డాక్టర్ మందా జగన్నాథం గారు, గౌరవనీయులు గౌరవ పెద్దలు నిజామాబాద్ రూరల్ శాసనసభ్యులు సీనియర్ నాయకులు శ్రీ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిగా ఆనాడు ఆవిర్భవించినప్పుడు మొదటి నుంచి కేసీఆర్ గారితో ఒక తమ్ముళ్ల ఆనాడు మొదట యువత అధ్యక్షుడిగా తర్వాత శాసన మండలి సభ్యుడిగా రాష్ట్ర పాలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగా పనిచేసిన పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు శ్రీ కర్నే ప్రభాకర్ అన్న గారు, గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయ కార్యదర్శి శాసన మండలి మాజీ సభ్యులు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు సోదరులు సుధీర్ రెడ్డి గారు, వేదిక పైన ఉన్న సోదరులు వెంకటేష్ గౌడ్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న సోదరుడు రాజు గారు, చంద్రరావు గారు, వేదిక పైన ఉన్న మా దివ్యాంగ తమ్ముళ్లకు, అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, అన్నలకు పేరు పేరున అందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. మీకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా తెలంగాణ భవన్ దాకా విచ్చేసినందుకు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం, సుస్వాగతం. అంగవైకల్యం అనేది శరీరానికే ఉన్నది కానీ మనసుకు మాత్రం ఎన్నడూ లేదు. అందుకే మేము స్థిరమైన చిత్తంతో దృఢమైన ఆలోచనతో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటాం. కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడి వల్లనే మరి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలోని దివ్యాంగులకు లాభం జరిగింది. రేపు మళ్ళీ కేసీఆర్ వస్తేనే లాభం జరుగుతుంది అనే పద్ధతుల్లో మీరందరూ ఇక్కడ దాకా విచ్చేసినందుకు మీ అందరికీ నా శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇక్కడికి వచ్చే ముందు నేను కూడా మనం ఏమేం చేసినాం దివ్యాంగులకు అనే దానిలో నేను కూడా కొంత సమాచారం తెప్పించుకున్నాను. ఒక్కసారి నిజంగా ఈ 9.5 ఏళ్లలో ఈ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఏమేం చేసినామని చూసుకుంటే 9.5 ఏళ్లలో ఒక్క దివ్యాంగుల పెన్షన్ల కోసం మాత్రమే మనం ఖర్చు పెట్టిన మొత్తం 10,300 కోట్ల రూపాయలనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 1 కాదు 2 కాదు 10,300 కోట్ల రూపాయలు 5,65,000 మంది సోదరులు ఎవరైతున్నారో సోదరిమణులు ఎవరైతున్నారో వారి పెన్షన్ల నిమిత్తమే మనం ఇవాళ 10,300 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసుకున్నాం. అదే పద్ధతుల్లో వికలాంగులు ఎవరైనా పెళ్లిళ్ళు చేసుకునే సందర్భంగా మనం ఇతరులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అని ఇస్తా ఉన్నాం, 1,116 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం. కానీ దివ్యాంగులను ప్రోత్సహించాలి, వాళ్ళను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇతరులను కూడా ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ కింద కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కింద మనం అదనంగా మరో 1,25,000 రూపాయలు ఇచ్చి 2,25,000 రూపాయలు దివ్యాంగులు పెళ్లి చేసుకుంటే 2,25,000 రూపాయలు నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని మనం దివ్యాంగ సోదరులకు అందజేయడం జరిగింది. అర్హులైన వాళ్లకు దివ్యాంగులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళకి 1,25,000 3 వీలర్ స్కూటీలు మోటరైజ్డ్ వెహికల్స్ కూడా అందజేయడం జరిగింది. 1,00,000 వరకు విలువైన 1,00,000 రూపాయల విలువైన బ్యాటరీ చైర్లు, అదేవిధంగా 50,000 రూపాయల విలువైన బ్యాటరీ సైకిళ్లను కూడా పూర్తి ఉచితంగా ₹1 మీరు కట్టే అవసరం లేకుండా దాదాపుగా ఇప్పటి వరకే మనం 2,75,000 వాహనాలను కూడా అందజేయడం జరిగిందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో దివ్యాంగులకు రిజర్వేషన్లను 3% నుంచి 5% పెంచిన మనసున్న ముఖ్యమంత్రి, మన్నించాలి 4% పెంచిన మనసున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనే మాట కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఏ ప్రభుత్వ పథకం పెట్టినా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కానీ గృహలక్ష్మి కానీ అందులో కూడా
5% వరకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలా దివ్యాంగుల కోసం అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా కొంతమంది అంధులైన సోదరులు ఎవరైతే ఉంటారో వారి గురించి కూడా ఆలోచించి ఇవాళ బ్రెయిలీ లిపిలో పాఠ్య పుస్తకాలు, వారికి అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్తో కూడిన ల్యాప్టాప్లు, ఐప్యాడ్లు కూడా సాధ్యమైనంత మేరకు అందజేసినాం. ఇంకెవరైనా మిగిలితే వారికి కూడా తప్పకుండా అందజేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బదిరులైన సోదరులు ఎవరైతే వినలేరో వినబడదో వారి కోసం 5G టెక్నాలజీతో కూడిన స్మార్ట్ ఫోన్లను, వినికిడి యంత్రాలను కూడా ఉచితంగా అందజేస్తా ఉన్నాం. మిగతా వారు కూడా అందని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందజేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అంటే ఈ 9.5 ఏళ్లలో భారతదేశంలోని ఏ ప్రభుత్వము, ఏ పార్టీ దేశ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చెయ్యని పనులను దివ్యాంగుల కోసం చేసింది కేసీఆర్. మీ చేతిలో ఊతకర్రలాగా ఆసరాలాగా నిలబడ్డది కేసీఆర్. మరి అట్లాంటి నాయకుడిని మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా దీవిస్తారని నేనైతే అనుకుంటా ఉన్నా. ఎందుకంటే మీరెవ్వరు అడగలేదు, వచ్చి దరఖాస్తు ఇవ్వలేదు. మొన్న దశాబ్ది ఉత్సవం ప్రారంభమైతే కేసీఆర్ గారే స్వయంగా, ఆయనకు ఎవ్వరని చెప్పలే, ఎమ్మెల్యేలు చెప్పలే, ఎంపీలు చెప్పలే, ఎవరో వచ్చి ఆయనకు ఐడియా ఇయ్యలే. ఆయనకు మీ పట్ల ఉన్న ప్రేమ ఎట్లాంటిది అంటే 3,000 రూపాయల పెన్షన్ అప్పటికే దేశంలోనే అత్యధికం మీకు తెలుసు. కానీ జూలై మాసంలో కేసీఆర్ గారే స్వయంగా ప్రకటించినారు, మీరు అడగకపోయినా దివ్యాంగులైన మా అన్నదమ్ములకు అండగా ఉండాలని చెప్పి భారతదేశ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఇవ్వని విధంగా 4,016 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్న ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. రేపు మళ్ళీ గెలిచిన తర్వాత మీ అందరి దయతో, ఆశీర్వాదంతో మళ్ళీ తప్పకుండా గెలుస్తాం. అందులో ఎలాంటి అనుమానం కూడా నాకైతే లేదు. మీ ఆశీస్సులు, మీ ఆశీర్వాదాలతో తప్పకుండా గెలుస్తాం. కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు మొన్ననే ప్రకటించినారు, 4,000తో ఆగకుండా, ఇప్పటికే దేశంలో అత్యధికం, కానీ 4,000తో ఆగకుండా మీ పెన్షన్ను కూడా 6,016 రూపాయలు చేస్తానని చెప్పిన నాయకుడు మనసున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ చాలామంది చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్, బీజేపీ పార్టీలు ఇవాళ ఓట్ల కోసం ఎన్నడూ గతంలో మనుషులుగా కూడా మనల్ని చూడని వాళ్ళు ఇవాళ చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు కూడా అనుమానం వచ్చి ఎందుకన్నా మంచిదని చెప్పి నేను కూడా కొన్ని వివరాలు తెప్పించుకున్నాను. కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ప్రధానమంత్రి గుజరాత్ ఏ రాష్ట్రం నుంచి అయితే ప్రధానమంత్రి ఉన్నారో ఆ రాష్ట్రంలో దివ్యాంగులను ఎట్లా చూసుకుంటున్నారు అని చెప్పి నేను కూడా కొన్ని వివరాలు తీసుకున్నా. ఎందుకంటే ఇవాళ మాయమాటలు, కల్లిబొల్లి కబుర్లు, మొసలి కన్నీరు, లెక్కడలేని వగల ప్రేమలు కురిపించేటోళ్ళు చాలా మంది వస్తారు. ఓట్ల కోసం నానా పాటలు పడతా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. ఇంకా అందుకే నేను కొంత డేటా తెప్పించుకున్నా, సమాచారం తెప్పించుకున్నా, మీతో కూడా పంచుకోవాలని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నా. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పరిపాలిత మన పక్కనే ఉండే ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో అక్కడ 1,22,813 మంది ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అక్కడ వాళ్ళకి ఇచ్చే పెన్షన్ ఎంతనో తెలుసా? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 200 రూపాయలు. ఈరోజు ఛత్తీస్గఢ్లో, మన పక్కనే ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్, మనని అంటుకొని ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్న దివ్యాంగులకు ఇస్తున్న పెన్షను 200. అదే తెలంగాణలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్న పెన్షన్ ఎంత? 4,016, అంటే 20 రెట్లు ఎక్కువ. మరి ఇవాళ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వాడు వచ్చి 4,000 ఇస్తానంటే పక్కన ఛత్తీస్గఢ్లో ఇవ్వకుండా 200 దాటకుండా ఇక్కడ వచ్చి 4,000 అంటే నమ్మి మోసపోదామా? ఆలోచించండి అని చెప్పి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న దివ్యాంగ సోదరులు నేను అడుగుతా ఉన్నా. ప్రధానమంత్రి గారి సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్లో దారుణం. గుజరాత్లోనట మనకంటే పెద్ద రాష్ట్రం, జనాభా పరంగా చూసినా ఎట్లా చూసినా దివ్యాంగులు అంతటా ఉంటారు దేశంలో. తప్పకుండా అంతటా 3 నుంచి 5% మధ్యన అంతటా ఉంటారు. ఇవాళ గుజరాత్లో తెలుసా మీకు లెక్క ఎంతనో? తెలంగాణనేమో గుజరాత్ కంటే చిన్నది రాష్ట్ర జనాభా పరంగా చూస్తే, కానీ తెలంగాణలోనేమో 5,69,712 మంది, అంటే దాదాపు 5,70,000 మంది దివ్యాంగులు ఉన్నారని మనం గుర్తించినాం. కానీ గుజరాత్లో దివ్యాంగుల సంఖ్య ఎంతనో ఎరికేనా మీకు? 47,034 మంది మాత్రమే. మరిగా దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కనీసం అంగవైకల్యాన్ని కూడా గుర్తించకుండా, నిజంగా అంగవైకల్యం ఉన్న వాళ్ళని గుర్తించకుండా, వాళ్ళని గౌరవించకుండా, కనీసం వాళ్ళని ఆదుకోకుండా ఇంత దారుణంగా గుజరాత్లో ఇవాళ 47,000 మందికి మాత్రమే పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. ఆ పెన్షన్ కూడా ఎంతో తెలుసా? ఆ పెన్షన్ కూడా దానికి వంకర టింకర్లు పెట్టి 600 రూపాయల నుంచి 1,000 రూపాయలు. అంటే నీకు 40% ఉంటే గింత, 50% ఉంటే గింత,
80% ఉంటే ఇంత, 100% అంగవైకల్యం ఉంటే 1000 రూపాయలు వాళ్ళు ఇచ్చే పెన్షన్. ఇది ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సొంత రాష్ట్రమైన గుజరాత్లో. పక్కనే ఉన్నది కర్ణాటక. మనకంటే దాదాపు 2 రెట్లు పెద్దగా ఉంటుంది ఆ రాష్ట్రం. ఆ రాష్ట్రంలో 8,30,000 మందికి పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు దివ్యాంగులకు. కానీ అక్కడ ఇచ్చే పెన్షన్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎంత ఇస్తున్నదో తెలుసా? 1100 మాత్రమే. అది కూడా మొన్న పెంచినాక 1100. అంటే గింత జూట మాటలు. ఒక దిక్కు ఛత్తీస్గఢ్లో 200, యువతల పక్క కర్ణాటకలో 1100, 4,000 ఇస్తాం, 40,000 ఇస్తాం అని డైలాగులు కొడితే నమ్ముదామా? లేదా ఆల్రెడీ మీ ఖాతాలలో 4,000 రూపాయలు వేస్తున్న కేసీఆర్ గారు ఎంబడ ఉందామా? ఆలోచించమని చెప్పి మా దివ్యాంగ సోదరులను నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇక చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలంటే, కానీ రాజస్థాన్ ఉన్నది, ఉత్తరప్రదేశ్ ఉన్నది, ఇక నేను దాని జోలుకు పోను. ఇక్కడికి వచ్చిన మా తమ్ముళ్లను, అన్నలను, అక్కలను, చెల్లెలను నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా. మీరు దివ్యాంగులు మాత్రమే కాదు, సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసే అత్యంత పవర్ఫుల్ మనుషులు మీరు. కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా. ఇవాళ భగవంతుడు, పెద్దలు చెప్తారు, భగవంతుడు శరీరంలో ఒక భాగానికి అంగవైకల్యం ఇస్తే అంతే ఈక్వల్గా మన మెదడును తేజ్ చేస్తాడు, అంతకంటే ఎక్కువ మనకు శక్తినిస్తాడని చెప్తారు. చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం అట్లాంటి సందర్భాలు. కొంతమంది వాళ్ళ నాకు వచ్చి, తమ్ముడు నీ చిత్రలేఖనం చేసిన, నీ బొమ్మ గీసిన అని చెప్పి ఒక తమ్ముడు ఇప్పుడే ఒక బొమ్మ ఇచ్చిపోయాడు. అట్లా ఎంతోమంది అసాధారణమైన ప్రజ్ఞాపాఠ వాళ్ళు ఉన్న దివ్యాంగులు ఉన్న రాష్ట్రం మనది. మా దగ్గర రాజేశ్వరి అని ఒక చెల్లెమ్మ, సిరిసిల్లలో కాలుతోని పెయింటింగ్ వేసేది, కాలుతోని కవిత్వం రాసేది అమ్మాయి. కళాకారిణి రాజేశ్వరి, కవయిత్రి, అద్భుతమైన కవయిత్రి. ఆ అమ్మాయికి కూడా కళాకారుల పెన్షన్ ఇచ్చి 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకున్నాం, అండగా నిలబడ్డాం. అట్లా ఎంతో మీకు శక్తి ఉంటుంది. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మీ శక్తిని దయచేసి మీ కాడనే పెట్టుకోకండి. మీకు అండగా నిలబడ్డ కేసీఆర్ గారికి మీరు ఒక్కొక్కరు 10 ఓట్లు వేయించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంత మనసున్న ముఖ్యమంత్రికి, ఇంత మంచి ముఖ్యమంత్రికి మనం పోగొట్టుకుంటామా? దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయండి. కేవలం దివ్యాంగులకే కాదు, ఇవాళ మీకు తెలుసు, పూర్వ నల్లగొండ జిల్లా ఒకనాడు మా ప్రభాకరన్ ఇక్కడనే ఉన్నాడు, మునుగోడు నియోజకవర్గం, ఫ్లోరోసిస్తో తల్లడిల్లిపోయిన ప్రాంతం. ఫ్లోరోసిస్ అనే వ్యాధి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినాడు లేదు. భూమి అడుగు పొరల్లో ఉండే ఫ్లోరైడ్, మనం ఎట్లయితే బోర్లు వేసుకుంటా కిందికి పోయినామో ఆ ఫ్లోరైడ్ పైకి వచ్చింది, నీళ్ళలో కలిసింది, నీళ్లు విషతుల్యమైనవి. దాని ఫలితంగా ఏమైంది? అల్టిమేట్గా మన పిల్లలు జీవోత్సవాలుగా మారిపోయినారు. నేను స్వయంగా అంశాల స్వామి ఇంటికి పోయినా, తిరుపతమ్మ గారిని కలిసిన. దాదాపు 1,50,000 మంది దివ్యాంగులు. మా శ్రీనివాస్ కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చిండు, నల్గొండ జిల్లా నుంచి. మా సీనన్న కూడా ఉన్నాడు. అంటే ఒకరిద్దరు కాదు, నీళ్లల్లో కనీసం నాణ్యమైన నీళ్ళు అందించక 1,50,000 మందిని దివ్యాంగులు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇలా సిగ్గు లేకుండా వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటున్నారు, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి మాకు అంటున్నారు. మనం ఇచ్చింది ఒక ఛాన్స్ కాదు, 11 ఛాన్సులు ఇచ్చినాం వాళ్ళకు. 55 ఏళ్ళు ఛాన్స్ ఇచ్చినాం. 55 ఏళ్ళు ఇస్తే ఛాన్సులు ఏమిచ్చింది కాంగ్రెస్ మనకు? నల్లగొండలో 1,50,000 మంది చందమామ లాంటి బిడ్డలను మీ దిక్కుమాలిన పరిపాలన వల్ల, కనీసం నాణ్యమైన నీళ్లు అందించకపోవడం వల్ల 1,50,000 మంది పిల్లలు జీవోత్సవాలైనరు, అంగవైకల్యంతో శాశ్వతంగా బాధపడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది వాస్తవం కాదా? ఆ సమస్యను మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు వచ్చినాకనే రూపుమాపింది, వాస్తవం కాదా? ఇవాళ నల్లగొండకి మునుగోడు బొండి, దేవరకొండ బొండి, తుంగతుర్తి బొండి, సూర్యాపేట బొండి, పక్కన ఆలేరు బొండి, భువనగిరి బొండి, ఎక్కడన్నా బొండి, ఎక్కడ పోయినా మీకు కనబడతారు ఫ్లోరోసిస్ బాధితులు. ఎవరి పాపం ఇది? ఎవరి శాపం ఇది? కాంగ్రెస్ శాపం కాదా? ఆ పిల్లలను శాశ్వతంగా అంగవైకల్యం చేసి వాళ్ళ జీవితాలను ఛిద్రం చేసింది కాంగ్రెస్ కాదా? ఇలా వాళ్ళే వచ్చి మళ్ళా మాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి, మమ్మల్ని ఒక్కసారి చూడండి. 11 సార్లు చూసినాం, అవే పాసిపోయిన మొక్కలు, కొత్తగా ఏం లేదల్లా. అవే పాసిపోయిన మొక్కలు, పనికిమాలిన పనులు తప్ప కొత్తదనం ఏమీ లేని పార్టీ అది. ఇవాళ మళ్ళా వచ్చి మాకు ఇవ్వండి. ఏమి ఇవ్వాలా మీకు? ఎందుకు ఇవ్వాలా? మీరున్నప్పుడు కనీసం కరెంట్ చక్కగిచ్చిండ్రా? మీరున్నప్పుడు కనీసం తాగునీళ్ళు చక్కగిచ్చిండ్రా? సాగునీరు చక్కగిచ్చిండ్రా? ఏది చక్కదనం ఉండే? కనీసం పెన్షన్లు చక్కగిచ్చిండ్రా? కడుపు నిండా 200 రూపాయలు ఇచ్చేది పెన్షన్ ఆనాడు, దానికోసం 2 రోజులు తిరిగేది. అందుకే 3 రంగుల జెండా కోటేయమని వాళ్ళు తిరుగుతాండి ఇలా మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది, ఎలక్షన్లు వస్తాయి పోతాయి. సంక్రాంతి కదా గంగిరెద్దులో వచ్చినట్టు ఎలక్షన్లు అనగానే మళ్ళీ రాజకీయ పార్టీలు మీ చుట్టూ తిరుగుతాయి. మీరు దయచేసి ఆగం కాకండి, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఒక్కొక్కరు మీరు సైనికుల్లాగా కేసీఆర్ తయారు చేసిన
సుశిక్షితులైన సైనికుల్లాగా ఒక్కొక్కరు 10 ఓట్లు వేయించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంటిల్లిపాది కాదు, ఒక్కొక్కరు 10 మందిని తయారు చేయాలంటున్నా. చెప్పాలా ఇతరులకు, మాకంటే శారీరక వైకల్యం ఉందయా, మీకేమైంది మానసిక వైకల్యం ఉందా, గా పార్టీ గురించి ఎవడన్నా ఆలోచిస్తాడా, కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి బుద్ధి ఉందా మీకు అని చెప్పాలా, అడగాల. మాకు దురదృష్టవశాత్తు మాకు ఇట్లా జరిగింది, రేపటి రోజున మీకు అన్యాయం జరుగుతుంది, రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుంది అనే మాట చెప్పాలా. బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, నిన్న రాహుల్ గాంధీ వచ్చిండు. ఆయన రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ ఇద్దరు వచ్చిరట తెలంగాణకు. వచ్చి నిన్న రామప్ప గుడికి పోయినరు, దండం పెట్టుకున్నారు, సంతోషం, మంచి పని. ఆడికెళ్ళి వచ్చి నోటికొచ్చిన మాటలు, నోటికొచ్చిన తిట్లు. ఏమంటాడు రాహుల్ గాంధీ వచ్చి, కేసీఆర్ది కుటుంబ పాలన. రాహుల్ గాంధీ ఎవడు అసలు? జవహర్లాల్ నెహ్రూ బిడ్డ ఇందిరాగాంధీ కొడుకు రాజీవ్ గాంధీ భార్య సోనియా గాంధీ కొడుకు ఇక్కడికి వచ్చి మన గొంగళ్ళ కూర్చొని ఎంటికలు ఏరుకున్నట్టు కుటుంబ పాలన కేసీఆర్ది. ఆయన ఆమె చెల్లె ఇద్దరు వస్తారు. ప్రియాంక గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ఒకటే వేదిక మీద నిలబడచ్చు, సోనియా గాంధీ అదే వేదిక మీద ఉండొచ్చు, ఇంకా అప్పుడప్పుడు చచ్చిపోయిన ఇందిరాగాంధీని, చచ్చిపోయిన రాజీవ్ గాంధీని, చచ్చిపోయిన నెహ్రూ గారిని అందరినీ యాద్ చేసుకోవచ్చు. కానీ కేసీఆర్ది మాత్రం కుటుంబ పాలన. ఇది ఎక్కడి నీతి నాకు అర్థం కాదు. గొంగళ్ళలో కూర్చొని కూడా ఎంటికలు ఎడతాడు, గొంగళ్ళ తినుకుంటా, అట్లా లేదా అయ్యాల. ఇంకా దరిద్రం చెప్తాం మీకు నేను. ఏమంటాడు రాహుల్ గాంధీ వచ్చి, కేసీఆర్ మొత్తం కరప్షన్లో గురికపోయింది, అవినీతిమయం అయిపోయింది ప్రభుత్వం అంటాడు. 1,00,000 కోట్లు తిన్నాడు కేసీఆర్ అంటాడు. 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తయింది. ఇవాళ అమెరికా వాళ్ళు పిలిచి పురస్కారాలు ఇస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుంది అంటే తెలంగాణలో కేసీఆర్ కట్టిండు, కాళేశ్వరం కట్టిండని అమెరికా వాళ్ళు సైతం గుర్తిస్తున్నారు. అమెరికాలో ఉండే ప్రపంచ ఎన్వైరన్మెంటల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పిలిచి మరీ అవార్డులు ఇస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళకైతే అర్థమైతలేదు. 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి ఎట్లా జరుగుతుంది? కొద్దిగా బుర్రబుద్ధి ఉంటే 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి అంటే మరి ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడిది? అసలు ప్రాజెక్టు ఖర్చు కంటే ఎక్కువ అవినీతి చేసిందంటే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీతో బాధ ఏంటంటే ఆయన లీడర్ కాదు, రీడర్. ఏం రాసిస్తే కదా చదువుతాడు ఆయన. పాపం ఆయనకేం తెలియదు, తెల్లకాయుధం, ఆయనకేం తెలియదు, తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడు. ఎవడన్నా ఏమన్నా రాసిస్తే కాంగ్రెస్ వాడు అదే బర్రబర్ర చదువుతాడు, ఎటుపడతాడు, మాట్లాడతాడు, పోతాడు. కేసీఆర్ అవినీతి పరుడు అంటాడు. రాహుల్ గాంధీ పక్కకి ఎవడున్నాడు? రేవంత్ రెడ్డి. అంతకంటే పెద్ద గజ దొంగ దేశంలో ఎవడన్నా ఉన్నాడా? ఆయన ముంగట దావూద్ ఇబ్రాహీము, చార్ల శోభరాజు కూడా చిన్నోళ్ళు. రేవంత్ రెడ్డి ముంగట ఆనాడు ఓటుకు నోటు, ఇవాళ సీటుకు రేటు. ఓటుకు నోటు, సీటుకు రేటు. రేపు రాష్ట్రం అంతా అమ్ముతాడు, టోకన బీజేపీకి అమ్మిపారేస్తాడు కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా. గసంటోని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని ఇవాళ మాట్లాడుతున్నాడు రాహుల్ గాంధీ. ఒక 420 కానీ పక్కకు కూర్చోబెట్టుకొని కేసీఆర్ దొంగ లంగా అంటే నీ చుట్టెవరున్నారో చూసుకోవా కనీసం? నీ పక్కకే మీ పిసిసి అధ్యక్షుడే మొత్తం పైసలు వంచుకుంటూ దొరికిపోయిన దగులుబాజీ. గాయనని పక్క కూర్చోబెట్టుకొని కేసీఆర్ని తిడతా అంటే ఎవరు నమ్ముతారు? రాహుల్ గాంధీ గారు నవ్వుతున్నారు, చూసుకో నువ్వు. నీ పార్టీ ఎంత దరిద్రంలో గురుకొని పోయిందంటే ఆఖరికి ఒక ఓటుకు నోటు దొంగ 50 కోట్ల రూపాయలు మీ ఇన్ఛార్జికి ఇచ్చి లంచం ఇచ్చి పదవి తెచ్చుకునే దుస్థితిలో ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది. ఇది వాస్తవమా కాదా నేను చెప్తలేను. మీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని పక్కకు పిలిచి అడిగినా చెప్తాడు. ఎవరికి ఇచ్చిండు పైసలు, ఎక్కడ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ ఇవాళ సీట్లు ఎక్కడ అమ్ముతున్నాడు, ఎక్కడ విల్లాలు రాయించుకుంటున్నాడు, ఎక్కడ ప్లాట్లు రాయించుకుంటున్నాడు, ఎక్కడ పైసలు తింటున్నాడు. కొద్దిగా ఎంక్వైరీ చేయించుకో రాహుల్ గాంధీ. తెలంగాణలో ఉన్నప్పుడు తెలుసుకో. ఓ 10 మంది కాంగ్రెస్ నాయకులను పక్కకు తీసుకుపోయి మాట్లాడు, వాళ్ళే మొత్తం చెప్తారు నీకు. నీ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులను పిలిచి మాట్లాడు, వాళ్ళే చెప్తారు ఈయన చిట్టా మొత్తం. ఇక నువ్వు పక్కన దొంగను కూర్చోబెట్టుకొని దావూద్ ఇబ్రాహీం లాంటి దొంగ, చార్లెస్ శోభరాజ్ కంటే పెద్ద దొంగ, ఆయనను పక్కకు కూర్చోబెట్టుకొని అవినీతి అవినీతి అని మాట్లాడితే ఇక తనది అంటారు చూడు, గురువింద గింజ తనాలు పెరగదని అట్లున్నది కథ. అయ్యాల సిగ్గుపడతారు ఎవరైనా. ఇంకా ఒక విచిత్రమైన మాట నిన్న మాట్లాడతాడు రాహుల్ గాంధీ. మనమట బీజేపీ బి టీం అట. మేము బీజేపీ బి టీం కాదు, మీరే ఇవాళ ఈ దేశానికి సి టీం. మీరు సి టీం అంటే ఏంది? చోర్ టీం. మీరు చోర్ టీం. ఏ టు జెడ్ కుంభకోణాలు చేసిన దగుల్బాజీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏ అంటే ఆదర్శ్, బి అంటే బోఫోర్సు, సి అంటే కామన్వెల్త్, చెప్పుకుంటూ పోతే జెడ్ దాకున్నాయి. ఏ టు జెడ్ ఆకాశం నుంచి పాతాళం దాకా దోచిన పార్టీ దగుల్బాజీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆకాశంలో ఎగిరే ఆగస్టా హెలికాప్టర్ నుంచి పాతాళంలో ఉండే బొగ్గు దాకా దేన్ని వదలకుండా దోచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ. స్వయంగా మీ కేంద్ర మంత్రులు జైళ్లకు పోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆఖరికి అలా రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ మీద కూడా ఈడీ విచారణ అవుతా ఉంది నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో. వాళ్ళొచ్చి దేశానికి
ఈ బి టీము సి టీం. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ, మేము బి టీం కాదు, మీరే సి టీం, ఈ దేశానికి చోర్ టీం. అల్టిమేట్ గా రేపటి రోజున ఇక్కడ 10 మంది గెలిచినా 12 మంది గెలిచినా కాంగ్రెస్ ను ఇక్కడ ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళని తీసుకుపోతాడు, బీజేపీల గంపగుత్తగా చేరుతాడు. ఇది ఇలా రాసి పెట్టుకోండి. నేను మీడియాలోనే చెప్తున్నా. రేవంత్ రెడ్డి సంగతి నీకు తెలియదు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఆయన బీజేపీ మీ దానిలో పెట్టిన కోవట్టు, బీజేపీ ఏజెంట్ కాంగ్రెస్ లో. రేపు 10 గెలిచినా 12 గెలిచినా వాళ్ళని గంపగుత్తగా తీసుకుపోయి మళ్ళొక్కసారి బీజేపీలో కూర్చోబెట్టేది పక్క. ఈ విషయంలో నీకు తెలివి లేదేమో కానీ పక్కనున్న వాళ్ళని అడుగు, తెలుసుకో. బీజేపీ తెచ్చి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇరికిచ్చింది. మీకు తెలియక గాడ్సేకు గాంధీ భవన్ అప్పచెప్పిరు మీరు. ఈ గాడ్సే గాడు రేపు మీ మొత్తం పార్టీని మింగుతాడు, మొత్తంగా బీజేపీకి అమ్ముడు పోతాడు. అందుకే అంటున్నా నేను, బి టీం మేం కాదు, సి టీం మీరు బీజేపీకి. ఈ దేశానికే చోర్ టీం ఏదైనా ఉందంటే మీరే, మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంకొక మాట కూడా మీ అందరు నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ ఏం బాగా కాలేదు తెలంగాణలో, ఏం చక్కగా కాలేదు తెలంగాణలో. 9.5 ఏళ్లలో కేసీఆర్ ఏమి ఇడిచిపెట్టిండు? ఇవాళ జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టిన ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో కేసీఆర్ కాదా? రేపు మా దివ్యాంగులకు కానీ లేదా ఇతరులకు కానీ ఎవరికన్నా ఒక జబ్బు వస్తేనో సమస్య వస్తేనో హైదరాబాద్ దాకా వచ్చే అవసరం లేకుండా ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లా ఇవాళ 500 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు పెట్టిన ఒకే ఒక్క నాయకుడు, ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కాదా? ఇలా విద్య బాగైతలేదా? 1001 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టుకోలేదా? ఒక్కొక్క అమ్మాయి మీద అబ్బాయి మీద ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరిని ప్రపంచంతో పోటీపడే పౌరులుగా తయారు చేస్తలేడా కేసీఆర్? ఇవాళ సంక్షేమం బాగలేదా? ఎంత అద్భుతమైన సంక్షేమం నడుస్తున్నది. దివ్యాంగులకు 4,000 రూపాయల పెన్షన్, ఇతరులకు 2,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్న ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కాదా? బీడీ కార్మికులు 16 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు. ఎక్కడన్నా ఏ రాష్ట్రమన్నా బీడీలు చుట్టే అక్కా చెల్లెలను వాళ్ళకి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి, ఇబ్బంది పడతారు, వాళ్ళకు కూడా ఆదుకోవాలనే ఆలోచన చేసిన ప్రభుత్వం ఉందా? ఒక కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తప్ప. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్ని కార్యక్రమాలు. ఇప్పుడు ఇవాళ మీరందరూ చూసే ఉంటారు, కొత్తగా పెన్షన్ ఇతరులకేమో ఆసరా పెన్షన్ 5,000 రూపాయలు పెంచబోతా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు. మళ్ళీ అదేవిధంగా దివ్యాంగులకు 6,000 రూపాయల పెన్షన్ రాబోతా ఉంది. అది మాత్రమే కాదు, కొత్తగా మరొక 2 ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు రాబోతా ఉన్నాయి. మొన్నటిదాకా రైతు బీమా వ్యవసాయ పొలాలు ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే బీమా వచ్చేది. ఈసారి కేసీఆర్ గారు అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో తెల్ల కార్డున్న ప్రతి ఒక్కరికి కేసీఆర్ బీమా చాలు కాబోతా ఉంది. ఎల్ఐసి ద్వారా 93 లక్షల కుటుంబాలకు కేసీఆర్ బీమా, ప్రతి ఇంటికి ధీమా. ఎల్ఐసి ద్వారానే చేస్తాం. ప్రతి ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు. పొరపాటున ఆ కుటుంబ యజమానికి ఏమన్నా అయితే 5 లక్షల రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉండడానికి డైరెక్ట్గా. మీకు తెలుసు ఎల్ఐసి ఏజెంట్ల సంగతి. ఇంట్లో ఉన్నారా ఎల్ఐసి వాళ్ళు? ఎవరైనా ఉంటారు నాకు తెలుసు అనుకున్నా నేను. ఎల్ఐసి ఏజెంట్లు ఎసొంటి వాళ్ళు అంటే ఖతర్నాక్ వాళ్ళు. ఎట్లా అంటారా, బండరాయిని కూడా గరగదీస్తారు, అంత శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళకు. అట్టాకట్ట మనిషి ఉన్నాడు అనుకో, అట్టాకట్ట ఉన్నని కూడా కూర్చోబెట్టి 10 నిమిషాలలో బేజారు చేస్తారు. నువ్వు రేపే చచ్చిపోతావు రా అని ఆయన కన్విన్స్ చేస్తారు. నువ్వు రేపే చేస్తావు, నువ్వు పుట్టుకున్నది వస్తే నీ కుటుంబం ఆయన తాగమవుతుంది అని చెప్పి పాలసీ చేయిస్తారు. కాకపోతే ఏమవుతుంది ఎల్ఐసి కట్టినాక? ఏమైందంటే మనం కూడా మన లొల్లిలా మన లాపర్ వల్ల అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతాం, 1-2 మిస్ అవుతాం. ప్రీమియంలు మిస్ అయినాక ఏమవుతుంది? సహజంగా మళ్ళీ పాలసీ ల్యాప్స్ అవుతుంది. ఈ కాడ నుంచి ఆ బాధ లేదు. ఇక మీకు మీరు పాలసీ కట్టేది లేదు, మీరు పైసా ఇచ్చేది లేదు. మొత్తం కేసీఆర్ గారే కట్టి రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి ధీమానిచ్చే విధంగా ఎల్ఐసి ద్వారా కేసీఆర్ భీమా అనే కొత్త పథకానికి ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీకారం చుట్టారు. అదేవిధంగా కొత్త పథకం ఇంకొకటి, అన్నపూర్ణ అనే పథకం. ఆ అన్నపూర్ణలో ఇవాళ ఎంత గొప్ప పథకం అంటే, మనం ఇప్పటికే భారతదేశంలో ఇవాళ బియ్యం బండి చుట్ల పంజాబ్ను హర్యానాను దాటిపోయినాం. బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ పంజాబ్ను హర్యానాను దాటిపోయి దేశానికే అన్నపూర్ణగా, దేశానికే ధాన్య భండాగారంగా మన తెలంగాణ అవతరించింది ఇవాళ బియ్యం బండి చుట్ల. అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దేశానికి అన్నం పెడుతున్న తెలంగాణ మరి మన వాళ్ళకు దొడ్డు బియ్యం ఎందుకు ఇవ్వాలి అని ఆలోచన చేసి 93 లక్షల తెల్ల కార్డులు ఏవైతున్నాయో ప్రతి తెల్ల కార్డు ఉండే కుటుంబానికి అన్నపూర్ణ అనే కార్యక్రమం కింద అందరికీ సన్న బియ్యం కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నామనే మాట సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అంటే 3వసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి సంస్కరణలు, సంక్షేమ ఫలాలు మరింత విస్తృతంగా ప్రతి కుటుంబానికి అందుతాయి. ఇవాళ మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. పొద్దున పూట బడికి పోతే, గవర్నమెంట్ బడికి పోతే ఉదయం ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం అంటే పొద్దున టిఫిన్ పెట్టే పథకం మొన్ననే చాలైంది. మధ్యాహ్నం సన్న బియ్యంతో బువ్వ పెడతాం. ఇక అన్నపూర్ణ కూడా చాలా అయితే ఏమవుతుంది, సాయంత్రం రాత్రిపూట కూడా
3 పూటలు ప్రభుత్వం పెట్టే సన్నబియ్యంతో, ప్రభుత్వం ఇచ్చే నాణ్యమైన భోజనంతో కుటుంబం పాది అరుచుకునే కార్యక్రమం, వాళ్ళని కాపాడుకునే కార్యక్రమం. అంటే ఒక వండి పెట్టుడు, మూతి దుడుసుడు తప్ప అన్ని ప్రభుత్వమే చేస్తుంది. పుడితే పైసలు, చదువుకుంటే పైసలు, లగ్గం చేసుకుంటే పైసలు, గవర్నమెంట్ దవాఖానకు పోయి ప్రసూతి అయితే పైసలు, కొద్దిగా పెద్ద పెరిగి మళ్ళా అంగన్వాడికి పోతే మొత్తం మళ్ళీ గవర్నమెంటే, స్కూల్కి పోతే గవర్నమెంటే, ఇంకొద్దిగా పెద్ద పెరిగి ఉద్యోగానికి పోతే మళ్ళీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేది గవర్నమెంటే, రిటైర్ అయితే ఆసరా పెన్షను, చచ్చిపోతే కూడా ఇప్పుడు కేసీఆర్ బీమా, రైతు బీమా. తప్పు పట్టుకోకూడదు నేను ఈ మాట అంటున్నాను. అంటే కుటుంబానికి పుట్టుక నుంచి చావు దాకా అన్ని రకాలుగా అండగా ఉండే ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఎక్కడైనా ఉందా? కరెంటు బాగా చేసిండు కేసీఆర్, తాగునీరు బాగా చేసిండు, సాగునీరు బాగా చేసిండు, సంక్షేమం బాగా చేసిండు, విద్య బాగా చేసిండు, వైద్యం బాగా చేసిండు. నాకు మొన్న శంకరయ్య గారు అని పెద్ద మనిషి ఉంటాడు సిరిసిల్లలో, ఆయన నేను అడిగిన, ఎట్లున్నది సార్ మరి ఏమనుకుంటాను, ఎలక్షన్ వచ్చింది కదా ఏమనుకుంటానని అడిగిన. ఆయన నవ్వుకుంటే చెప్పిండు, మీరు ఏమనుకోరు కదా నేను చెప్తే అన్నాడు. నేనేమనుకోను సార్ చెప్పు అన్నా. అంటే ఏమన్నాడంటే, సార్ నిజంగా చెప్తున్నా, పైన కేసీఆర్ మంచిగానే ఉన్నాడు, కింద ప్రజలు మంచిగానే ఉన్నారు, ఆయనకు వాళ్ళకి లింక్ ఉంది, కానీ మధ్యలో మీ తెల్లంగిలు వేసుకున్న వాళ్ళతోనే సమస్య ఉంది సార్ అని చెప్పిండు. తెల్లంగిలు వేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతున్నామో మనతోనే సమస్య ఉందని చెప్పిండు, మా రాజకీయ నాయకులతోనే, మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళతోనే సమస్య ఉంది సార్, కొద్దిగా అలుగుడు గులుగుడు ఏమైనా ఉంటే మీ దగ్గరనే ఉన్నది తప్ప ప్రజలలో ఏం లేదు సార్, ప్రజలంతా మంచిగానే ఉన్నారు, సుభిక్షంగా ఉన్నారు, రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు, మహిళలు సంతోషంగా ఉన్నారు, దివ్యాంగులు సంతోషంగా ఉన్నారు, అందరు సంతోషంగా ఉన్నారు కేసీఆర్ పరిపాలనలో. ఏమన్నా పంచాయతీ ఉంటే రాజకీయ నాయకులలోనే ఉంది, నాకు పదవి రాకపోయాడు, నాకు టికెట్ రాపోయానే బాధ తప్ప వేరేది మాత్రం ఏం లేదు సార్ అని చెప్పిండు. కరెక్టేనా? నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అంటే, సరే రాజకీయాలు ఎలక్షన్లు వస్తాయి పోతాయి, కానీ శతాబ్దానికి ఒక్కడు వస్తాడు కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు. అట్లాంటి నాయకుడిని పొరపాటున కూడా వదులుకోవద్దు. మంచి చేసే ప్రభుత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటే జేబులో ఉన్న కడకు 100 రూపాయల నోటు వారేసి రోడ్డు మీద ఉండే చిల్లర ఏరుకున్నంత బుద్ధి తక్కువ పని అవుతుంది. జేబులో ఉండే కడకు 100 రూపాయల నోటు ఎవడన్నా వారేసుకుంటాడా? పారేసుకొని కింద చిల్లర ఉందని ఏరుకుంటే ఆయన ఏమవుతుంది? ఇది వీక్తుంది అది వీక్తుంది, ఎటు కాకుండా నాశనం అవుతాం. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో పోటీ ఎవరెవరికి ఉందండి? కేసీఆర్ గారు మన నాయకుడు, మన జట్టు, మన కెప్టెన్ కేసీఆర్. అవతల కాంగ్రెస్ కెప్టెన్ ఏమో దావుద్ ఇబ్రాహీం, చార్లెస్ శోభరాజ్ కంటే పెద్ద దొంగ రేవంత్ రెడ్డి. ఉద్యమంలో ఎక్కడున్నారో పోయి తెలంగాణ అంటే ఆ రోజు లేడు, ఏడున్నాడంటే తుపాకీ వద్దన్నాడు. ఇక ఇంకొక దిక్కేమో రైఫిల్ రెడ్డి ఆయన పేరు, ఇంకొక దిక్కేమో బీజేపీ అధ్యక్షుడు, ఇలా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మేమందరం రాజీనామా చేసినాం. ఇదే కిషన్ రెడ్డి ఆ రోజు రాజీనామా చేయరాబోయే అంటే ఆయనతో అమెరికా వారిపోయింది, ఎక్కడిక్కడ ఉంటే తంతరేమో అని చెప్పి అమెరికా వారిపోయింది. ఈ ఇద్దరు ఆక్షిపాయలట కేసీఆర్కి పోటీట. కిషన్ రెడ్డి, రైఫిల్ రెడ్డి కేసీఆర్కు పోటీ. ఇక మన కర్మ కాకపోతే ఇసొంటోళ్ళతో పోటీ చేసుడు, ఇసొంటోళ్ళతోని మనం కొట్లాడు. అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, తిరుగులేని విధంగా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీకి, రాహుల్ గాంధీకి ఇద్దరికి బుద్ధి వచ్చేటట్టు, ఇద్దరికి తెలంగాణ తెగువ, తెలంగాణ పౌరుషం చూపేటట్టు మన దివ్యాంగులు పనిచేయాలి. రాబోయే 40 రోజుల్లో ఒక్కొక్కరు మీరు సైన్యంలాగా కదిలి 5,65,000 మంది దివ్యాంగులు ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో. పెన్షన్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు, ఇంకా తీసుకోని వాళ్ళు, మిగిలిపోయిన వాళ్ళు 10,000-15,000 మంది ఉండొచ్చు. వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చుకుందాం, కడుపు నిండా అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుందాం. మీ 5,70,000 సైన్యం, 5,70,000 సైన్యం మీరు ఒక్కొక్కరు 10 మందిని అరుచుకుంటే అదే 50 లక్షలు అవుతుంది. అర్థమైందా? మీ ఒక్క ఓట్లతో, మీ ఒక్క దీవెనలతోనే మేము గెలిచిపోతాం. మళ్ళా ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు మీకు విశేషమైన సేవలు అందిస్తారు. దయచేసి మిమ్మల్ని నేను కోరేది, ఎన్నికల సందర్భం మనం కూడా జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే ఏ మాట చెప్పినా ఎన్నికల కోడ్ అంటారు, ఇంకోటి అంటారు. జాగ్రత్తగా మనందరం కూడా రేపటి రోజున కావాల్సిన పనులు, జిల్లాకు ఒక దివ్యాంగ భవనం, నియోజకవర్గానికి ఒక దివ్యాంగ భవనం, మీ అందరికి అడ్డాగా మీ సమస్యలన్నిటికీ ఒక కేంద్రం తప్పకుండా చేసుకుందాం. తప్పకుండా మీకు 100% పార్టీ, ప్రభుత్వం అందరం అండగా ఉంటాం. దయచేసి మిమ్మల్ని కోరేది, అందరు కూర్చొని ఎక్కడో అక్కడ కూర్చొని లేవకరు ఒక పాట చేసినాం, ఆ పాట కూడా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాం. ఎక్కడో అక్కడ కూర్చోండి. తర్వాత మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం తొందరపడదు, రుక్ తర్వాత ఒక్క నిమిషం, తర్వాత భోజనం ఉంది, భోజనం చేయండి, చేసి ప్రశాంతంగా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ పోవాలా. ఆ పాట తీసుకున్న తమ్ముడు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ.
దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఒక్క నిమిషం. ఎక్కడో అక్కడ కూర్చోండి. దయచేసి తమ్ముడు కూర్చోండి, 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 కూర్చోండి. ఎక్కడో అక్కడ కూర్చోండి, కూర్చోండి. రమాదేవి గారు కూర్చోండి, డిస్టర్బ్ చేయకండి. అక్కడ రావాలి కదా. ఏది రాదు, ఆగురా, అది రాదు. కూర్చో రాదు. ఇలా మంచి దినం. ఈ సందర్భంలో వికలాంగుల పెన్షన్ మరొక 1000 రూపాయలు పెంచుతామని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. వచ్చే నెల నుంచి 4116 రూపాయల పెన్షన్ కూడా అందుతుంది అన్న మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా. దివ్యాంగుల బతుకుల్లో దినకరుడమ్మా, దివ్యాంగుల బతుకుల్లో దినకరుడమ్మా, దివ్యంగా వెలుగులు వెదజల్లాడమ్మా, దివ్యంగా వెలుగులు వెదజల్లాడమ్మా. ఆ దేవుడు కూడా చిన్న చూపే చూసే, అని మా దేవుడు కంటి రెప్పై కాసే, పండగొచ్చినట్టు గుండె నిండుగా మురిసే, మన కల్వకుంట్ల చంద్రుడు మన కలలే తీర్చే, మన భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసే, మన బతుకు మనం దిద్దుకునే ధైర్యం నింపే, తన తండ్రిలాగా కాచే తన చల్లని చూపే. దివ్యాంగుల బతుకుల్లో దినకరుడమ్మా, దివ్యంగా వెలుగులు వెదజల్లాడమ్మా. మోడులాంటి బతుకుల్లో తోడబుట్టిన తోడల్లే నీరులా పారి చిగురింపజేశాడు, నాటి పరిపాలకుల విశాలని సాయాలే, నాడు నేడు చూస్తే మధ్య ఎంత తేడాలే, కొలువు చేసినట్టే నెలనాడు పింఛను, సొంతంగా ఎదగాల సమకూరునులోను, పెద్ద పెద్ద చదువులకు ఉచిత శిక్షణ, పెద్దన్నయ్య అందిస్తున్నాడు సంరక్షణ. ఎన్నడూ లేదు మనకు ఇంత భరోసా, మన ఉపాధి కల్పనకు ఊతాన్నిచ్చే, 10 మందిలో తల ఎత్తుకునే జీవనమిచ్చే, మన బతుకు మనం దిద్దుకునే ధైర్యం నింపే, తన తండ్రిలాగా కాచే తన చల్లని చూపే. దివ్యాంగులు వీళ్ళు నిజంగా ఆత్మగౌరవంతో బతకాలి అనే ఒక ఆలోచనతో 1000 రూపాయలు పెంచడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. మేము ముందు కేసీఆర్ రుణపడి ఉంటాం. భూమి మీద వెలిసిన దేవుడు మా కోసం అయితే కేసీఆర్ గారే. ఆయన తల్లులకు కొడుకైతుండు, బిడ్డలకి తండ్రి అయితుండు. అందుల కందకుండా విద్య ఉంది దూరాన, బ్రెయిలీ బుక్స్ తోటి వారదయ్యాడు, పేరుకే దివ్యాంగులు ప్రతిభలోన కాదంటూ పట్టుబట్టి పట్టుదలే నాటుతున్నాడు. దేశంలో ఏడలేదు ఇంత ఉన్నతి, మన కేసీఆర్ దివ్యాంగుల పక్షపాతి, కన్ను తానే కర్ర తానే చెవులు తానే, వికలాంగుల వికాస సంకల్పం తనది, మన సీఎం సారు మానవతకు ఇంకో పేరు. అందరు కూర్చోవాలా ప్లీజ్, కేటీఆర్ గారు కూర్చోవాలా ప్లీజ్. బంగారమంటి బతుకునిచ్చే కేసీఆర్, సుమన్ ఇట్లా ఈ సమాజాన అందరూ సమానం అంటూ మన క్షేమం సంక్షేమముకై శ్రమిస్తున్నారు. దివ్యాంగుల బతుకుల్లో సుబ్రహ్మణ్యం ఇట్లా. దివ్యంగా వెలుగులు వెదజల్లాడమ్మా. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కి సంబంధించి ఒక కరపత్రాన్ని గౌరవ మంత్రివర్యులు రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నారు. కుమరపల్లి ఇట్లా అడిదిరు కూర్చో కూర్చో కూర్చో. ఇస్తారా పట్టుకోండి సార్. దయచేసి ఎలక్షన్ ప్రచారానికి సంబంధించిన కరపత్రాన్ని గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆవిష్కరిస్తా ఉన్నారు. ఒక్క రిప్రజెంటేషన్ సుమారు కుమరమల్లి ఒక్క నిమిషం ముందుకు రండి. వీల్ చైర్ మీద ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు రండి. వాళ్ళిద్దరు
ఇటు ఇట్లా ముందుకు రా, కాగితం ఇటు తీసుకురా, అటు జరగదు. రోస్టర్ పాయింట్ గురించి, వికలాంగుల శారీరక వికలాంగుల రోస్టర్ పాయింట్. మీకు తెలుసు గవర్నమెంట్ ఇంకో 45 రోజులు ఫామ్ కాదు, ఆ తర్వాతే. కాబట్టి మీరు ఇవ్వండి, నేను పెట్టుకుంటాను. తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు ఈ కృతజ్ఞత సభకు విచ్చేసి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఉత్తేజపరిచిన గౌరవ మంత్రివర్యులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి
Let's now get you an exclusive interview with Akasa Airways, their CEO, Vinay Dubey. My colleague Danish caught up with him, and Vinay Dubey said something very important, that the pilot issue which had been plaguing the airline is now behind them. They will be able to onboard at least 500 to 600 pilots very soon in the coming few months. They're likely to get delivery of 2 new aircraft in December, and then 1 or 2 every month post that. Listen in to this exclusive. We have at Akasa, we are a group of airline professionals that have spent our entire lives in aviation. We've seen, the ups and downs and the highs and the lows and the lefts and the rights of aviation. As you would imagine, with that background, we had actually planned for contingencies. And we have planned, just to give you an example, we had 330 odd pilots in April. Today, we have over 450 pilots, with another 125, 130 pilots that have contractually committed to us, and most of whom will join here in the next 2 or 3 or 4 months, which leaves us with a total of just short of 600 pilots that we hope to get in the next few months. I can assure you it doesn't take 600 pilots to fly a fleet of 20 aircraft. So that should give you an indication that we're hiring well in advance of our actual requirement. Now, the issue is that it takes pilots a little while to be line ready. Even the pilots that come with thousands of hours worth of flying experience, they need to go through some amounts of retraining, either because it's a different aircraft type or some amounts of retraining to fly with Akasa's operating rules. And these pilots are in process of coming online. And so when I talk about this issue behind us, it's not because we're out there hiring expat pilots. By the way, it takes roughly 6-7 months to get an expat pilot into India. The reason I say it's behind us is because Akasa actually has plenty of pilots. We're a group of planners, being professionals, seeing the ups and downs. We're a group of planners. We've got a 10-year plan. And we've actually hired well in advance of our requirement. It's just that in this particular case, we didn't expect, because this is totally unprecedented, for what is an essential service, it is totally unprecedented for people to leave without even 24 hours of notice. And that's not something that we had imagined planning for. Now that this issue has been adjudicated, and based on, Delhi High Court decision, and the regulatory framework that we have around that decision, we don't expect this to happen. And therefore, a normal plan of Akasa can kick in, and that's the reason we're back in growth. Right. So since Akasa has approached both the Delhi High Court and the Bombay High Court, and recently, if you talk about the latest orders, both courts have granted a slight relief to the airline. But do you see things shaping up in favor of Akasa once these legal proceedings proceed ahead? Well, I would hate to characterize this as in favor of Akasa or not in favor of Akasa, Danish. Really, the decision, the judicial clarity that we got a few weeks ago was, in my view, in favor of the industry and the consumers of the industry. This is a consumer-friendly ruling. Because, you will remember, Danish, when we were all locked up during COVID, people that were doctors, nurses, hospital technicians, police, fire, ambulance, and airline employees. These were all termed essential services because the airline infrastructure is an important element of the nation's infrastructure. And so the ruling that we got was that the contractual notice period must be respected, which in Akasa's case is 6 months. My view is that's a ruling that's a consumer-friendly ruling, right? That's in favor of the nation's passengers and, yes, the nation's airline. And so that ruling has taken place already, which is why I say we're back with some predictability in our business because now the 6-month contractual notice period will be respected. Has this issue also impacted the induction plan of the airline? And talking about this calendar year, how many more deliveries of aircraft can we expect by Akasa this time? Yeah, so the good news, Danish, is it didn't affect aircraft induction at all. And the reason it didn't affect aircraft induction was because this happened in a 6-month period where we did not plan on taking aircraft delivery. So this was just something that
when we were getting together with Boeing all the way back in 2021 and deciding, how we'd want to take aircraft deliveries, we had identified a quick ramp up from 0 to 20 aircraft. And by the way, when I say quick, I'm talking about, a ramp up that no other airline in the history of global aviation has ever done. But then we planned a 6-month moratorium where we said that we weren't going to take new delivery of aircraft. That period ends in the December timeframe. We get 2 deliveries in December, and then you're going to continue to see beyond that 1 to 2 deliveries every month. So you can call it lucky, you can call it sort of the luck of planning this, maybe 2 years or more in advance. But this happened at a time where we weren't getting aircraft deliveries by plan. The world is full of opportunities. Together, we can make the most of them. How we invest today is how we live tomorrow. From the people who make food commercials, to the sculptors building clay models for car companies, we traveled the globe to learn about the world's most fascinating jobs. Our first stop is Detroit, Michigan, where we see how Ford builds a life-size clay model of the latest Mustang. Clay models are built in top-secret studios that are even more restricted than manufacturing plants. Inside, designers develop vehicles that haven't even been announced yet. This is the car industry's Area 51. Yeah, I mean, we work in a secure facility that's only a few members of the site can actually get into. So special permissions to get into here. Mark Sadler's been a clay modeler for decades and now manages teams for Bentley. He worked on signature models like the Bentayga SUV. The clay comes in bars or cylinders the size of tennis ball cans. It's closer to the Play-Doh we played with as kids. Traditional water-based ceramic clay would dry out and harden too fast. This specialty clay is more sticky and malleable. Modeling teams first turn design sketches into multiple scaled-down clay models, about just over 1 meter long. Once they decide on the design they want to move forward with, 3D scanners convert it into digital graphics. Those can be edited further with software that can include VR aspects. That data is then transferred to a milling machine. The modeling team first builds a frame out of steel and wood to support foam blocks. Making a whole model out of solid clay would be too expensive and weigh at least several tons. To make the clay more workable, they heat it for 24 hours in a special oven set to around 140 degrees Fahrenheit. Modelers spend a couple of days slathering 1 to 4 inches of warm, soft clay on different parts of the model. Once it cools to room temperature and stiffens, it's ready for shaping. In just 1 to 2 days, the milling machine can carve out a full-size model. But it's not close to being finished yet. Modelers still have to smooth out surfaces, corners, and edges. This is where craftsmanship becomes critical. I've met people that have come from the porcelain industry that have migrated very quickly, very easily into the clay modelling side. But I've also met people that no matter how much training you give them, how much guidance, they just don't get it. They also carve out important details, like hoods, roof lines, and fenders, all by hand. I mean, you can have at least probably 60, 70 tools in your box that do similar things, but do it in a slightly different way. Their tools may look like medieval surgical instruments. Very, very, very simple things. I mean, this is quite a crude tool, but it's almost like a cheese grater. So you can actually scrape a lot of clay off, but keep the surface quite flat and level. But this strange collection of razor blades and wires has been responsible for some of history's most beautiful cars. Clay modeling dates back to the 1930s, but the technology has changed drastically. Now, computer-driven machines take hours to do what used to take days or even weeks of manual labor. Still, the tools used for actual sculpting are mostly the same. This is a very simple tool that we use, and it's just you just scrape it like that. There's these what we call slicks,
Now what these are very thin steel, but what it allows you to do is to shape, and then you can use that shape to drag down the surface of the clay. The real advantage of clay is versatility. Modelers can experiment and make a change that may or may not work, but can be easily fixed. If modelers make a mistake, they use a hot air gun to soften the area and either add more material or remove it. To get the most complete picture of what the vehicle will look like, 3D printers produce headlights, grills, mirrors, and more. The hard parts, or the three-dimensional printed parts, they develop with the model, so they will get more and more detailed as they go along, and the materials in those parts as well will develop. So what might be a painted part to begin with will end up being a crystal part at the end. The team uses 3D scanners to create a digital version of the model. That way, it can be shared instantly with the company's engineers and designers all over the world. Near the end of the process, clay models are covered in a glossy film called die knock that resembles painted sheet metal. It gives modelers an idea of what the actual car will look like. The film can help identify mistakes in the bodywork that need to be corrected, and modelers are no strangers to corrections. Despite how much faster scanners and milling machines have made this process, it can still take years to finish a clay model. ఆంటీ కొద్దిగా అల్లం దొరుకుద్దా ఆంటీ అల్లం మాత్రమే దీనిలో అల్లంతో పాటు అశ్వగంధ ముల్లెటి తులసి ఇంకా ఏలకులు కూడా ఉన్నాయి ఇవి సాధారణ జలుబు దగ్గుతో ఉపశమనం పొందేందుకు తోడ్పడతాయి 3 roses natural care. Over a dozen changes can be made to the model before it's given the green light. Car designers may continue to adjust details in the bodywork by just millimeters. Engineers will make changes to its structure that improve the vehicle's crash test ratings. When sculpting these different changes, modelers rely on one tool everyone is familiar with: tape. The tape that we use, it's a Scotch tape, black tape, so that sticks onto the clay, so that when the designers want to change something, or we want a more defined guide to help us clean up surfaces, we can put this on, and then we can work a surface to it. While these simple tweaks can be done by hand, major changes require the model to be completely remilled from updated data. The combination of materials and the amount of labor is what leads to those 6-figure price tags for automakers. Bentley tries sticking to a strict 12-month timeframe, but it's not the case for everyone. Designers spent over 4 years making this Ford F-150 Raptor model out of nearly 2,000 pounds of clay. No matter the company, once the modeling team starts going, they're racing against the clock. The biggest challenge we always have is time. And especially if I've got the head of the department coming out, the head designer coming out and say, no, I'm not happy with that. I need to change this, that, the wing, the whole body side. It's trying to balance everybody's wishes and requests and what they actually want to see, and to hit that deadline that we've got to hit. So what makes these expensive clay models more useful than virtual ones? For one, automakers can test a car's aerodynamics. Computer programs help, but they need a real-life model to thoroughly test this. To do it, they use a giant wind tunnel. As a massive fan spins, engineers use a smoke wand to see how easily air will flow over, under, and around the car on the road. It's called drag, and it helps measure how much energy a vehicle needs to move. This informs how much fuel the car will eventually consume. In some extreme cases, companies can spend over 1,000 hours in the tunnel testing a model's design before committing to full-scale production. And modelers are standing by, ready to make adjustments on the spot. But most importantly, models are used to see how a car prototype actually looks. They can see things like how natural light plays on its curves. Only a real 3D model can show how it will look when it's actually on the road. You're trying to create something that will grab somebody's attention, and it will almost get the heartstrings going, get the emotions going. And sometimes you just can't quite get it there with digital or VR. You just can't do it. So it needs that hands-on process. No matter how much more accurate and reliable VR design technology becomes, clay modelers like Mark don't see their practice disappearing anytime soon. You're always going to need a physical model to verify the data that you receive. I can see the generations coming through now that are more used to using different software, virtual reality, and there will be more confidence in what they see virtually. It does help the process. It definitely helps speed up the development of these products.
but I think there will ultimately always be a need for a clay model of some form. We're in Saint-Malo, Brittany, France, and we're about to visit Bordier, a traditional maison du beurre or butter house. When you picture butter, you probably think of a yellow block in a plastic bag. Well, not here. Here, butter is done artisanally. Everything is churned, kneaded, and shaved by hand. And I can't wait to see that. Let's go. In February, we met with Geneviève Bordier, son and grandson of butter and cheesemakers who brought back to France the 19th century technique of malaxage, using this big wooden wheel to knead the butter. To Geneviève, the malaxage is a more romantic way to make butter. Je suis toujours parti du principe que ce qui était le plus important, c'était les émotions. Après, on va essayer de voir comment on peut faire avec les émotions. Mais si on fait un produit que marketing, ça ne m'intéresse pas. Comme ça ne m'intéresse pas de produire 10 millions de tonnes de beurre, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis un tout petit bonhomme et je fais des toutes petites choses, c'est tout. The malaxage is really what makes Bordier butter unique. These are 50 kilo blocks of butter extracted from milk, and are pretty standard in the butter making industry, even for the most artisanal. But while everyone else will use huge centrifuges to filter out the last remaining drops of buttermilk, butter at the Bordier workshop is flattened by a wooden wheel and worked by hand by Eric. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer un malaxage complet. On va découper ces cubes de beurre et on va le transformer. Voilà. Let's do it. Little by little, the malaxage is going to give butter a new life. Dating back to the late 19th century, this tool was first used to rework different butters. At Bordier, it also helps give butter the desired texture. C'est le plus mauvais moment de l'année pour le malaxage, puisque le beurre, la qualité de la texture du beurre, n'est que le résultat de ce que mangent les animaux. En hiver, les animaux mangent du fourrage, ce qui va donner des beurres blancs, friables, cassants, sans grande odeur. Vous voyez la vis ici, elle est légèrement humide, mais elle n'est pas encore complètement trempée. On est sur des beurres secs. Alors petit à petit, le beurrier est en train de rendre les choses plus agréables à travailler. Et le bois, ça vous aide? Le bois ou le métal, c'est un geste mécanique, peu importe. Par contre, c'est plus agréable, c'est plus joli, c'est... Voilà, c'est important que ce soit beau dans la vie. Oui, hein? Oui, c'est vrai. C'est très dur ce qu'il fait là. C'est très dur ce qu'il fait, Eric, là. C'est le moment le plus dur. Et là, il obtient un beurre remarquable et franchement, il n'était pas facile. Hein. Là, tu vas juste le rouler comme ça. Essayer de l'enrouler comme ça. Tu vas le laisser tourner, après tu vas le reprendre. It's like no way I'm going to do this. Comme ça? Tu le roules, ouais. Comme ça? Wow, super. D'accord. Les gants, ils sont trop grands. Let me just go this way, maybe. Oh man, this is going super fast. Tu ramènes les roues. Sinon, tu vas mettre. Ok. Le Où? fais une fois et après, juste en haut. Tu laisses ton doigt comme ça. Ah, ok. Juste Ça marche. C'est ça, plus ça va. petit. C'est plus petit. Tu mets ici. Allez. Ici? Yeah, when you see him doing that, it almost has like an harmony. It's not easy. Monsieur Bordier said this is 50 kilos of butter. So try and lift a bit of it. It's going to be like what, 10 kilos just in one go? Il faut combien de temps pour apprendre à ramasser le pour beurre apprendre comme ça? ce métier, 3 ans. 3 ans. Oui. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que le soleil et la pluie ne tombent pas de la même manière tous les ans. Et c'est le soleil et la pluie qui vont donner à l'herbe et à la terre un goût particulier.
que les vaches doivent aimer et que les saisons vont mettre en musique. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et que pour apprendre à découvrir le beurre, qui n'est que le résultat de la nourriture des animaux, il faut 3 ans. Eric then salts the butter using fine salt. This step is crucial to make sure the butter finally rejects all the leftover water it has in it. On est en train de voir, vous voyez, quelque chose. La vis est en train de se tremper, l'eau est en train de couler, le sel est en train d'attaquer la molécule de matière grasse, et la molécule de matière grasse prend le sel comme une agression et rejette l'eau qu'elle a en elle. Et l'eau s'en va. On va avoir perdu presque 1 litre d'eau. Okay. Mais, I et know- je yeah. finis, en perdant l'humidité, je concentre la matière sèche. Dans la matière sèche, il y a le gras, et dans le gras, il y a le goût. Oh wow. So actually I can see that it's getting wetter and wetter. It's picking up more water. Vous entendez le bruit? Quand mon beurre chante, c'est qu'il pleure. Quand mon beurre pleure, c'est qu'il chante. According to Genevieve, they work with old techniques, but they're not trying to recreate an old recipe. On travaille avec des méthodes d'hier, mais on utilise un lait vivant d'aujourd'hui. Donc le beurre que je fabrique, le but de mon beurre n'est pas d'aller retrouver le beurre de 1857. Ce que fait Eric, c'est véritablement quelque chose qui n'existe plus. Ce que vous voyez là, c'est des gestes du 19e avec un lait de 2020. Et c'est comment restituer et perpétuer la qualité de nos anciens, mais en vivant dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je vais prendre un tout petit morceau. Big one? Oh no. Non, 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 like this, ok. Voilà. It's C'est passé le temps. It's very salt. It's softer than the butter I'm used to. 24 heures plus tard, le beurre d'hier. It's much sweeter this one. Le sel s'atténue, le sel ne disparaît pas, mais son intensité diminue. Et par contre, le goût de la crème est plus important. Un bon beurre ne doit jamais être mangé en sortie de baratte ou de malaxeur plateau. Il doit être mangé 3, 4, 5 jours après. Parce que les équilibres, l'harmonie des goûts se met en place. Les cannelures, les stries que l'on voit dans le beurre sont la preuve que ce beurre a bien été fabriqué chez nous. C'est la reproduction de la vis cannelée. Et ça, c'est la preuve irréfutable. Parce que vous êtes le seul Et voilà. à l'avoir. Bordier also makes flavored butters, including chili butter, buckwheat butter, vanilla butter, and more. Vous faites aussi du beurre avec des algues? Oui. Ça a été mon premier beurre composé en 1985. C'est un beurre un peu particulier qui est intéressant parce qu'il est à la fois très coloré et en même temps extrêmement parfumé. Et je vous laisse le goûter, vous fermez les yeux. Fermez les yeux, voilà. Fermez les yeux. Vous n'avez pas de problème. Fermez les yeux, vous n'avez pas... Ça va? Vous n'avez pas les pieds mouillés. Parce que ça arrive souvent avec le beurre aux algues qu'on ait les pieds mouillés. Ça va? Yeah, very Très bien. fresh. It's very fresh and yeah, it tastes like seaweed, but yeah, it's not fishy at all. It's nice and sweet. It really reminds you of that like seaside wind when you just sit there at the beach and you can smell it. Is there Attention, something like oula. that? Whoop, what's up? Il y a des mouettes. Oh, okay. Yeah, they're just like being catapulted into the picture now. Une odeur terrible. It's marvelous. Ah, it's marvelous. really, yeah, it's really incredible. And so, and this one is your like signature from Brittany because you're Yeah. from this region. It's the roots of my identity. Ça, c'est une vraie identité, comme le beurre au sarrasin. Il faut que ce soit comme ça. Et puis, si je vais au Japon, c'est comme ça que j'ai découvert le yuzu.
Si je vais ailleurs, je ne sais pas. Peut-être un jour, si je vais sur Mars, je ferai un beurre tout vert. Je ne sais pas. No. I would like to taste that then. సూపర్ గా ఉంది. సమర్పిస్తున్నాము కొత్త సిజ్లింగ్ హాట్ రేంజ్. ఎంత కారం అంటే సూపర్ గా ఉంది. After it's ready, each stack of freshly churned butter is then placed into this butter cutter, another machine signature to Bourdieu. Il était très important qu'au moment de faire les modèles, nous n'ayons pas de machine qui soit violente, mais qui soit très douce. Or, ce petit poussoir, les mottes de beurre qui viennent d'être faites vont dans le poussoir et tout simplement par un effet de vérin, sont poussées ici et grâce à cet appareil qui date du 19e, par l'écartement de chaque corde de guitare, nous avons le grammage désiré. There's a lot of water, so Il y a toujours de l'eau. Yeah. So this means that there's still water that's coming out of the butter. Ma méthode traditionnelle, il y a toujours de l'eau. Nous ne rajoutons pas d'eau. Au contraire, on en enlève. Cette machine, est-ce que vous êtes le seul à la voir? Ah oui, ça, alors là pour le coup, oui. Et on l'a encore utilisée, cette machine-là, il y a 250 ans. Vous voulez que je vous montre où? Pendant la Révolution française. On appelle ça une Marie-Antoinette. Je vais vous interpréter une œuvre du 18e pour harpe et beurre. Oh no. So 50 kilos de beurre. Regarde. Oh Il en no. reste. The only thing that is left is shaping, and just like the rest, it is all done by hand. Each shape and size is custom. Some chefs may order these bite-sized shapes, others may just buy the whole stack and cut it themselves. C'est des modèles uniques. Il n'y a pas de machine ici. Nous sommes des êtres humains. Vous voyez, avec le petit pompon. C'est extrêmement rare, il est tout seul à le faire. Et là, pareil, vous voyez, c'est des modèles rares. Il y a plusieurs tailles. Ça ressemble à une construction qu'on a en Italie, en fait, dans ma région. Ah, c'est vrai? Oui. Est-ce que vous connaissez Albero Bello? Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a une différence entre les objets qu'il utilise? Il peut y en avoir, oui. Je t'arrête. Déjà, il y a une partie striée, une partie lisse. Là, elle est petite, là, elle est grande. Et à chaque fois, la main de l'homme ou de la femme va travailler comme ça, comme ça, comme ça. Ça dépend. C'est un métier, hein. Merci. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez cette forme très petite? De faire ça d'abord, parce qu'en fait, si on prenait un morceau, voilà, voilà, vas-y, fais-le. Alors en fait, il y a des craquelures partout, alors que là, il n'y en a plus. Voilà, c'est la qualité de la texture et le visuel, l'esthétique en fait. Hein. Mais nous avons fait énormément d'études. Hein. Nous sommes des scientifiques du tapé du beurre. Donc actuellement, le match est entre Lucienne l'embobineuse, Fred le mastiqueur. There's something in this butter. Mon grand-père avait fait le même métier bien avant. Et j'avais toujours entendu dire que ce métier était difficile, compliqué, voilà. Mais j'ai un défaut. Je fais toujours le contraire de ce qu'on me dit. Et comme ça, je peux comprendre. Et en fait, je suis tombé amoureux. Aujourd'hui, il y a peut-être 2% de la production beurrière qui se fait en baratte. Tout le reste fait avec des butyrateurs, des canons à beurre. Hein. Il faut nourrir le plus grand nombre.
c'est très important. Hein. Mais je pense que, vous voyez, effectivement, si dans l'endroit où nous sommes, on remplaçait tous mes collaborateurs, tous mes compagnons par des machines, on irait beaucoup plus vite. On gagnerait certainement beaucoup plus d'argent. Mais il ne se passerait plus rien ici. Si j'ai fait ce métier, c'est aussi pour qu'il se passe quelque chose. S'il n'y a plus rien, ça ne m'intéresse pas. Amen. The Smithsonian Natural History Museum houses over 600,000 bird specimens from the last 200 years, and new specimens are added each month, thanks to the detailed work of specialists who preserve, skin, and maintain every bird in the collection. But most of these birds never see the museum floor. So why do they need to be perfectly preserved? The answer? Research. Whether it's identifying birds killed by airplanes or discovering evolutionary changes in duckbills. We're not just preparing this bird for use tomorrow. We're preparing this bird for use for hundreds of years now. We went to the Smithsonian to see how one specimen in the skins collection is added, prepared, and used for generations to come. It starts with acquisition. It says here on the label that this ostrich was sent by King Menelik as a present to President Roosevelt. Specimens are usually donated by people or organizations. This California condor was donated by the U.S. Fish and Wildlife Service. This bird came from President Theodore Roosevelt's personal collection, and this Cooper's hawk died while crashing into a building window. It was donated back in 2017 and is about to get its spotlight in an upcoming exhibit. But it was initially stored in this freezer. So it's on a left shelf. Ta-da! From there, our hawk is taken up to the prep lab into the skilled hands of museum specialists like Christina and her husband, Brian. Brian, did you do that? Yes, I did put the cotton in the mouth. Married couples spat. This specimen is 9,926, so I've prepared at least that many birds and mammals. When you're at about 10,000, it shows that you've been doing it for at least probably 20 years or so. And you can do it blindfolded. It was a fun exercise, and it actually worked. Blindfolded or not, the specialists first thaw, weigh, and measure the hawk. And then they pick up a scalpel to start separating the skin from the muscles and fat. Since these are going to be stored as dried specimens, we want to remove as much of the muscle from the specimen that we can. Brian removes the skin from the body of the bird, discarding the soft tissues and oil glands, which would cause the specimen to rot. And it's crucial to get every piece of fat out without damaging the skin, since these specimens are meant to last for years to come. That's where gentler tools, like his hands, become useful. You have to go very slow, methodical to get the skin off without ripping it. I'm pushing the skin rather than pulling it, so I'm not stretching it. Brian also uses corncob dust throughout the process to absorb any body fluids so the specimen is kept clean. New people use a lot less dust, and more experienced people just cover it with dust. When removing the smaller parts of the bird, like the head or the eyes, the angle of the scalpel also makes a big difference. If you notice, I'm cutting away from the skin. There's been times where when you grab the eye, it squirts at you. Sometimes birds that have more fat on their skin need to go through additional cleaning. All this white goopy stuff, this is all fat. That needs to come off, otherwise it will get rancid, and then it will acidify, and then it will literally just ooze out of the skin. They use this fat wheel machine to remove all the fat until you can see the feather tracks. This is takes a little bit of practice, because if you press too hard, you will rip the skin. Once the fat is cleared, more corncob dust is used to absorb the moisture, and then the specimen is washed and dried. You want to see me blow the sawdust off? Okay. All right. So with this, we do it in the fume hood, because as you'd imagine, I'm going to blow a lot of dust everywhere. Christina uses a forced air dryer to blow off the sawdust and a hair dryer to fluff up the feathers, adding a nice sheen to them.
To get the bird presentation ready, Brian will first tie the wings together to create a limited range of motion. He approximates how far a Cooper's hawk would have naturally spread their wings. So in the future, if somebody grabs the bird and opens up the wing to see the underside of the wing, by tying it, it'll make the specimen stronger. Now the specimen is ready to be stuffed with cotton, recreating its original shape. We're trying to make a specimen that lasts forever and is strong. So I'm not a tailor or a seamstress, but I can sew up a bird pretty good. We get the feathers, make sure that they're arranged properly in the right order, so that'll assist researchers later. The last step is pinning the bird onto a board to dry into its permanent position. However I end up pinning it, that's the way it's going to look the rest of its career at the Smithsonian. It takes probably close to 100 birds before somebody can go at it alone. Once they reach 1,000 birds, then we say that that person is generally an experienced preparator, and they can teach other people very well. After 10 or so days, this Cooper's hawk will be completely dried and ready to debut on the exhibit floor. The hawk will be just one of 20 specimens on display for the Lights Out exhibit, all birds who have died from flying into skyscraper windows. And they'll eventually join the larger skins collection with over 470,000 specimens, helping researchers from all around the world. Like Lauren and Joshua, researching how mating between domestic and wild ducks has changed the size and structure of their bills. Or Jim, with the Feather Identification Lab team. He works with government agencies to identify birds killed during airstrikes. We get about 10,000 strikes a year. The busiest times are in the fall and the spring, and this place, the Division of Birds, is the perfect place for us to be because we have 80% of the world's bird species represented in this collection. So if there's a bird strike that happens in the world, we likely have a specimen to match it up to. This is a bird strike sample, the remnants of a bird-aircraft collision that has been sent to us for us to identify. So I can see that we've got a couple wing feathers here, we've got a tail feather, we've got some body feathers. So we can actually take this feather out and match up these tail feathers quite well to the barn swallow. And we've got even these nice little peachy feathers that we're doing this. His findings are sent to airfield biologists and engine manufacturers to adjust aircrafts and reduce accidents. This bird was collected back in 1878, and so this bird was collected before airplanes were even imagined and put into this collection. And now we're using it to identify a bird-aircraft collision. So we never know what these specimens are going to get used for, but that's really why it's important to keep them forever. A separate wings collection also helps for deeper analysis of feathers. Back in the old days, they didn't make too many spread wings or flat skins, and us in the Feather Lab really like that because it allows us access to feathers that occur under the wing and access in different areas of the bird where we might get a feather to, but it's very difficult to get into a traditional museum skin. Other researchers might be exploring the microbiomes found in the wings, like Gary. He discovered that vulture wings have a bacterial group called Deinococcus, one of the toughest organisms that can withstand high radiation. So when I expose this wing into full sun, the temperature on a day like today would be 90 degrees outside. In about 3 minutes, the temperature on the surface of this wing heats up to over 160. And that probably explains why Deinococcus is so dominant, because it's one of the few bacterial groups that can actually reproduce. At the Smithsonian, these are just two of the collections within the bird division. There's also the organ collection, soaked in ethanol for preservation, the skeletons with each bone meticulously numbered, and mounted birds that retired from being on the exhibit floor. All of these are timestamps of the present bird population, creating a record for future generations of researchers. When the first bird preparators prepared birds, they had no idea what DNA was. Even though they didn't know that, by doing a consistent bird prep, it has enabled future researchers to conduct research on birds. And, I wish I had a time capsule to go into the future to see what our birds are going to be used for 100 years from now. There's a bustling operation behind the fancy cameras of food commercials.
It takes dozens of people and a few customized robots to make a burger look this juicy. Oh, nothing here is simple. As far as the work we do, it's incredibly complex, very technical. Steve Geralt has filmed commercials for big brands like Hershey's, Heinz, and Pepsi through his production company, The Garage. And there's a lot of money on the line. Filming one 30-second ad can cost hundreds of thousands of dollars, and they're working against the clock because they use real food, which doesn't stay pretty for long. That's the misnomer about everything. Faking makes things harder. We visited Steve's studio in Brooklyn, New York, to see how his team films the perfect burger. Today, Steve and his team are working on a test shoot for Burger King. They'll use it to try and land the client. Yeah, good. Brett Kurtzweiler is a veteran food stylist. It's his job to make the burger look like a Whopper. He usually has a budget of a couple $1,000s, and he always buys a lot more than he'll use, so he can pick out the perfect looking bun, patty, and veggies. Then he gets to work, but he doesn't cook the meat all the way through. Because I didn't want it to shrink too much. I wanted to get as much volume out of this piece of meat as I could get. Even perfect patties need final touches, so he uses a colorant made of gravy darkener and soap to add a charred look. He only has to paint half the burger because the camera films from just one side. A mixture of Vaseline and pulverized meat helps fill in any holes. And those grill marks? Another trick of the trade. Brett heats up metal skewers and then... I just pushed into the burger with the hot metal and it seared. Next, he melts the cheese using a clothes steamer. How did you change it to make it burger? I just said, you're for food. But I'm trying to control how much comes out, so I've covered up some of the holes. He cuts the onions and tomatoes on a slant, so they lie flatter. I think you would have been a really good surgeon in another life. Well, yeah, my mother would have been happier. Some other tricks? Denture cream to hold up ingredients. For condensation on cans, we'll use glycerin. Yeah, not that much. Too far. While Brett finishes up, Steve's team is making sure everything is ready on set. The trickiest part is combining what the client wants in the commercial with what's technologically possible. They have no idea about engineering. Yeah, they're just like, robots are cool. We want a robot. But since today he's working on a test shoot, he just has to implement his own vision. I'll be one of those people that wears the protection. Then he turns to master rigger Matthew Huber. He says half the time he has to build the rigs completely from scratch. They provide the structure for the specialized equipment that makes food dance across the screen. His work goes hand in hand with the robots. The robot obviously is a hugely complicated and expensive thing that's used for a lot of what we do. But if you only just need a straight line movement pulling back, it's easier to set up a simple machine that just does a single type of movement. Like these air pistons he uses to launch food. Or these catapults. To save on buying new parts, he uses a lot of the same base pieces. It's like Legos, you just put stuff together, take it apart, do something different with it the next time. So we've used a lot of these pieces probably hundreds of times. Meanwhile, Paula Andreas Ramirez is finalizing the set, from the tables to the ketchup bottles off to the side. I want it to feel real. So if it's blank, it won't feel like it's a real commercial kitchen. Every inch visible to the camera matters. So Paula's team built this tile wall just for this shoot. But they said it still felt empty. So we just added these 2 floating shelves up there. We planned for something and then we just have to be ready for the unexpected. Her typical props budget is $40,000 a shoot, but she can pull a lot from her personal collection. This has been 20 years of collecting. And this is like Salvation Army, garage sales, years and years of hoarding. I always like to have extra. So if you're shooting, an example, a glass of soda, I need to have at least 6 of the same glasses for quick changes, if they're scratched, because it's video. So it's a little bit, one breaks, exactly. So when that burger arrives, it's game time. I gotta go on set. Yay, burger! Now it's a race against the clock. Get the tomatoes to fresh. Angle feels right. Can we melt the cheese a little more? So you get a little heat in there?
there. Go ahead and roll camera. And push in a little bit closer. All right, good. Today they have custom-built water-cooled lights that don't torch the food. We used to have like these really hot lights that would like cook the food and it would die really quickly. So like the ice cream would be like impossible to shoot in slow motion because it would just melt the second you turn the lights on. But that lettuce will start to wilt in a matter of minutes. Hot lights are not. So quick-moving robots and tons of planning are essential to keep a shoot on schedule, because any delay could mean running over budget. The first action uses a dolly zoom to create something known as the Hitchcock effect. But the whole background is like warping around it. Cue the robots. They're actually the same kind that build cars. This robot cost $150,000. And it can pretty much do any move you can think of. Sometimes you could program the robot pretty quickly. Some moves take a whole day. Here's the second shot. Steve envisioned the camera moving through a field of burgers as each gets pulled out of frame. We're probably only like 1.5 inches away from that burger when we land. So to try to do that with people would be almost impossible. It's a really complex move that the robots do really easily, and they do it the same exact way every time. But speed is not the only challenge. Every shot has to be identical. If a burger is even a centimeter off, or if something on set gets bumped between takes, they might have to start over. These fries don't want to behave. This laser helps them keep track of the burger's position. Or sometimes you might do a job where there's 100 takes of the same move, and that would be a nightmare. They also have to be really flexible on set. There's always curveballs that happen because it's a lot of problem solving, which I love. For the last shot, Steve ties all the ingredients on a fishing wire, and a robot slices the string and the camera catches the perfect drop. This exact move was actually Steve's claim to fame in 2016. Did this famous burger drop video that went viral all over the internet. He slowly raked in millions of views across platforms, and global publications started covering his work. All that social media buzz earned him a lot of viewers and new clients. And he was able to launch the garage in 2019. The burger drop was kind of like the spark that started the path towards where we are today. And now TikTok is like crazier than Instagram ever was for me. Steve is a former food photographer, but he wanted to combine his love of engineering, food, and video. And amazingly, there's a job that lets me do that. There's a lot of different jobs that my guidance counselor did not tell me about, including my own. Today, his team films 40 advertisements a year, billing over $5 million annually. Kind of feels like CGI, but it's actually done in camera. And I think to accomplish that like larger-than-life feeling takes just a lot of technology and skill. Steve says they know they've done a good job when viewers can't tell a whole production is hidden behind a shot. They have no idea what we do at the end of the day. It is fun for me for people to understand how complex this stuff is. But all that complexity is worth it, because there's a lot of money on the line. Fast food companies poured $5 billion into advertising in 2019, and for good reason. They know just how valuable the power of food suggestion can be. A Yale University study found that visual cues like food ads can have an effect on food cravings. Another study showed visual cues can influence overeating and even weight gain, and that can convert into traffic and impressions for a brand. You're responsible for a lot of people breaking their diet. Yeah, me included. These brands led the pack in ad spending in 2019, and budgets just keep ballooning. In September, Burger King announced it'll invest $400 million in restaurant renovations and advertising, a 30% increase from 2021. Which is why Steve and his team filmed this Whopper pitch, hoping to hook a new client with their dancing robots and juicy burgers. Portugal produces about half of the world's cork wine stoppers. Most come from these trees, here in the Alentejo region. But harvesting a tree takes years of expertise and steady hands. Há que ter paciência. Com varilhas, como a gente cá chama, que é dois homens, para se ajudarem um ao outro, com muito cuidado para não dar